Sonangi, drola penjir sange rubrajo, sange jodan, jogi jonamla, janju vardu dagni kyajuji, dagi zizoji besonangi, drola penjir sange rubrajo, sange jodan, jogi jonamla, janju vardu dagni kyajuji, dagi zizoji besonangi, drola penjir sange rubrajo, sentan dewadan dewe yudan de pariuji dungalan dungal jijudan drawariuji dunga mepe dewada mindawariuji nerin satantan drawedan yomlane pariuji balen jawela marin boje dagiji urbe me desune kadrin tempo gonese sunte kusuntungi godrusal duso gangado jimarunga bodu nimasune nyulkanyo seso nyomilinga ragetu modu tuto anchudra lago jalsal duje tempo dandepe tantu senjidon sepe nanjor wanchu sakyapa kunganyimbo la jalsal sonampa mele trunjin kempe yesera kempe Rawesa la jugurba sonan temo la jalsal sonan kungi de nisi sangaya jor baruja doje simpa kunjise rapa yalsen la jalsal se jatan se sempe se ashin Rupetu jejen samje trile sepe tongawa rangola mesa la kotzalza raden kuntu sampo enampatu sopetu dirtan se kiempada salinte peda ponga soe jogi al papesa la kotzalza raka kewe sole le trunji le payan pelo trocha seso trile oka jogi trepa pale la mesa la jalselo y alcanzo me yampe me shoshu desune nange daleba kumpanchen dile geweba los yagyachos alla solwa de nawangu dulari gondidun dokunga de jendona lam pende belu varwe dilegen samperuanji gyal boja denzo nawanju dembe zawangyur ke kungunge lodru kunjije zrizin andrenzo dembezo Wangya yawe wajuja denzo rola kunge baljin rinzen zum jidur zum genzen ubega kundundri me godral trubegu dorjesi bezu geja denzo du denyo soknada giedzega sagielu dojo gigya joje se sangom be wangyur jodruji tu ge kujetin letarjin jojing me rabjam jeojin lagi genze do galuzinu dezo Zasumi jido jetardenshin tendromen betin letarjin jo saji puji juji metodam ridalin sinye dembadi sangye shindu mite pulwaji dokunanda jila jopa josenjen angi zampada loyi jerashi dawa tejundo mode bayi choki korlo kordu sol. Good morning. Is this our Rafa in the Zoom? She fell on the stairs and it seems like she has some harm in the feet. They are in hospital now. Oh, okay. So he's joining from the hospital. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, good morning. Yesterday, later evening, I heard from some of you that over dinner you gave birth to some questions for discussion. So maybe we start with that. I know your names, so but you can volunteer. Buenos días. Me han dicho que ayer, después de cenar, aparecieron algunas, o hicisteis hacer algunas preguntas para que las pudiéramos compartir en una discusión, así que podemos empezar con esto.
actually was it? Who was it actually? Wait. It was not you, right? No. Mira ya. Wait. Nico, behind you, yes. No, really, it would be nice to be interactive here. Yeah, and don't be shy. There is no wrong or stupid question. I don't have like a particular question. I remember that there was some debate around Chitta Matra. Maybe I don't know if we could talk a little bit more about that. But yeah. I didn't get it. I think also the mask is difficult. Did you get it better? Yes. Sí? Yes, well, she O said... sigui, que simplement hi havia com una mica de debat al voltant de Chitta Matra, com havíem d'intentar identificar quines coses de les ensenyances d'ahir podien doncs, referir a això o al Madhyamaka. Crec que hi havia una mica de confusió respecte a... no sé, respecte a això. What Clara said that there was a little bit of confusion on what Chitta Matra was, because as it was assumed we knew what it was to identify what we could detect in Rinpoche's teachings that could be more like Chitta Matra. They were wondering like what it could be in relation to Madhyamaka, and that was the question. Yeah, I still think that there was not so much mention of Chitta Matra in the teaching. Maybe the Tibetan parts that we didn't understand. Not joking. But yeah, so Chitta Matra, we can talk about it a little bit. And I think what Madhyamikans have like two truths, they have like three natures in Chitta Matra. Recuerda que él cree que no había ninguna mención al Chitta Matra en las enseñanzas de Rinpoche, pero que por supuesto podemos hablar un poco más del Chitta Matra. Dice que mientras ahí estamos hablando de las dos verdades, los Chitta Matrins tienen tres naturalezas. And maybe spoiler alert, like Chitta Matra means Chitta is mind, like Bodhisattva, mind or heart, and then Matra is like mere or only or just. Y hace un poco de spoiler, dice Chitta Matra significa Chitta, mente o corazón, como el Bodhisattva, y Matra significa mera o solo, únicamente. So I know somebody, he's translating them as mere mentalists. I don't know, but in German it sounds strange. Mentalist is like people couldn't read your mind, you know, and in a magical show. But yeah, but I think literally it is okay to use it like that. But yeah, the spoiler alert behind that is that they think, from Madhyamika point of view, the Madhyamikans think that the Chitta Matrans think that only the mind exists. Dice que algunas personas han traducido Chitta Matra como meros mentalistas, aunque cree que en alemán suena un poco raro, y aquí en castellano también, porque este mentalista parece que se refiere a personas que nos pueden leer la mente. No sería exactamente esto, pero bueno, literalmente estaría bien la traducción. Pero el spoiler que hay detrás de esto es que los Madhyamikas piensan que los Chitta Matrins piensan que solo existe la mente. I don't know, I would make it even more complicated. So I said the Madhyamikans say that the Chitta Matrans think, because that is, I think, a general problem that when we learn Madhyamika, then we always only learn a version of the other school from the Madhyamikans' point of view. But sometimes I think maybe it's doubtful if that is really what the other school is thinking or doing or viewing. Y ahora un poco más complicado, está diciendo esto de
Los madhyamikas dicen que los chitamatras piensan que, porque este cree que es el problema general que tenemos, que cuando aprendemos aprendemos el madhyamaka, tenemos la versión de las otras escuelas únicamente desde el punto de vista del madhyamaka y es dudoso que esto sea verdaderamente lo que la otra escuela piense o considere. So Ogyen Topgyal Rinpoche once said when Dzongsar Khyentse Rinpoche gave Madhyamika teachings, so in the break he came sneaking in and he was saying like the Madhyamikans, they built the view of others like with Lego, just in a way that they can destroy it. And that is not unfair. That is not fair. Yeah. Y aquí recuerda que Ogyal Topgyal, en unas enseñanzas que estaba dando Rinpoche, Dzongsar Khyentse Rinpoche del Madhyamaka, se acercó en una pausa y para comentar que los madhyamikas construyen la visión de las otras escuelas como si fuera un Lego, justo como para poderlas destruir, y que esto no es del todo justo. And so therefore I think it's good to really go into the Chitamatran books to see what they really think. And as we know that that is all based on the third turning of the wheel of Dharma, what they think. Y por lo tanto creo que es mejor que directamente vayamos a los libros de los chitamatras de los chitamatrins para ver lo que verdaderamente creen, enmarcándolos en este tercer giro de la rueda del Dharma. And sort of I studied once their Bible and I will study it again from November onwards for 1 year. And after that, I might give you a better answer. And the Bible is Asangas, Mahayana Samgraha. Mahayana Samgraha, so the compendium of Mahayana. But he's explaining in a big book what the Chittamatra view is, based on different sutras by Buddha Shakyamuni. Y dice que una vez estudió como la Biblia de los chitamatrins y que lo volverá a hacer a partir de noviembre durante 1 año, entonces después de esto probablemente pueda ofrecer una respuesta un poco mejor, pero en todo caso esta Biblia es de Asanga, es el Mahayana Samkara, que es como el compendio del Mahayana, que expone la visión del Chittamatra basándose en diferentes sutras del Buddha Shakyamuni. And another cool text is by Maitreya himself. It's called Madhyanta Vibhanga. Madhyanta, not Madhyamika, yeah, Madhyanta Vibhanga. Like differentiating between the middle and extremes. Sounds Madhyamika, but it's Chittamatra. Y otro texto interesante es de Maitreya, es el Madhyanta Vibhanga, que diferencia entre el medio y los extremos, que esto suena a Madhyamaka, pero no lo es Chittamatra. Just to make it complete, so these are like the Shastras, the commentaries by great masters, based on sutras of the third turning of the wheel of Dharma. And which sutras are they? Entonces, para completar todo esto, estos 2 textos que ha mencionado son Shastras, comentarios basados en sutras que pertenecen al tercer giro de la rueda del Dharma, y estos sutras son... So one is the big Avatamsaka Sutra that Rinpoche mentioned yesterday, the big sutra out of which the last one is this Gandavihua Sutra. Can you say it again? Avatamsaka. The other one. I would like to know how to say it. I think Ganda, then it's Vihua, something like that. Yeah. So that's the last chapter of the Avatamsaka Sutra. Uno de ellos es este sutra muy largo que estaba tratando Rinpoche ayer, que es el Avatamsaka Sutra, del que está tratando el último capítulo, que es el Gandharviyua. Yeah, exactly. And another chapter of this whole Avatamsaka Sutra is called Dashabhumika Sutra, the Sutra of the 10 Bhumis, which interestingly Shantideva is using as a base for his Madhyamikavatara. So it's a Chittamatra Sutra that he's sort of basing his whole structure on. So it's called Dasha Bhumi. Dasha is like
10 and then Bhumika Sutra, the Sutra of the 10 Bhumis. This is another chapter of Avatamsaka Sutra. Y hay otro capítulo del Avatamsaka Sutra que es el Dashabhumika Sutra. Dasha es 10, Bhumis, entonces es el Sutra de los 10 Bhumis. Y es interesante porque es un texto Chitamatra en el que se basa Chandrakirti para después desarrollar su obra Madhyamika. Okay, the last thing, Lankavatara is a totally different sutra that is also like a famous sutra that is Chitamatra and Lankavatara, like Buddha's journey to Sri Lanka. So. Y hay otro, para acabar, que es un sutra bastante famoso que es el Lankava Sutra. And in this, and that I thought we can discuss later when we talk about the absolute truth, in that sutra there is the quote that Rinpoche quoted yesterday, the very first teaching of Buddha. Acaba de decir que este sutra que acabamos de decir es el que describe el viaje del Buda hacia Sri Lanka de alguna forma, y cree que podremos tratar un poco este sutra cuando hablemos de la verdad absoluta, y es de ahí donde sacó Rinpoche ayer una cita que era la primera enseñanza del Buda. I mean, the official first teaching is the Four Noble Truths, but the real first teaching was Buddha before he went to the forest, and he said what Khyentse Rinpoche was quoting, like, I found this nectar-like, uncompounded, luminous, profound, I think 2 more adjectives, Dharma that nobody will understand, and therefore I will go to the forest. And that is describing the absolute, yeah. And that, of course, was already a teaching. Aunque la enseñanza oficial, la primera enseñanza oficial del Buda son las 4 nobles verdades, la verdadera primera enseñanza es la que se dio, esta que estábamos citando ahora, cuando el Buda justo despierta y dice algo así como: he encontrado un Dharma que es como el néctar, que no está compuesto, que es profundo, que es luminoso, y un par más de adjetivos, y que nadie podrá entender. Entonces, así es como, de hecho, está describiendo, y dice, y por lo tanto me voy a quedar en el bosque. Entonces, esto se está refiriendo aquí a la verdad absoluta, y por supuesto esto ya es una enseñanza. Yeah, sorry, and that was the introduction to the history. And now, yeah, what do they think? So they talk about 3 natures, and maybe we start with looking at the main example that they give to explain the 3 natures. Entonces, todo esto era la introducción de la historia, pero ¿qué es lo que principalmente piensan los Chitamatras? Ellos hablan de las 3 naturalezas, y vamos a ver el ejemplo principal que utilizan para presentarlas. So really, to make a very classic example, it's twilight, not the serious, but the dimmed light, Yes. and then there is a rope on the floor, and so somebody's coming in, and then because the light is not really on, this person thinks, oh, it's a snake, and then is afraid. El ejemplo más clásico es el de, nos situamos como en el atardecer, no hay demasiada luz, entonces hay una cuerda en el suelo, alguien entra en la habitación y como no hay luz, piensa que es una serpiente y se asusta. And then comes the guru, basically, and with whatever means or method that is individually working with that person, the guru then makes the person understand that this is a rope, and therefore there is no need to be afraid. Entonces aparece el gurú básicamente, y entonces utilizando cualquier método o medio que pueda funcionar para esa persona, básicamente le hace entender que que eso es solo una cuerda, y por lo tanto no hace falta que esté asustado. So, what methods can the guru use? Then yes, 84,000 different methods, or infinite, I think it was the key word, and or like 3 methods if we look in the 3 Dharma chakras. And for example, the Madhyamika method would be like, or maybe not, but the logical method could be to maybe tell the person, look, we are living in the 3rd floor, or if I touch the thing, with a stick, it's not moving, so therefore, please be assured it's not a snake, that could be a possibility, not like Madhyamika, not a snake,
like giving reasonings, Entonces, ¿cuáles pueden ser estos métodos? Pueden ser 84.000 o infinitos. Entonces, el método del Madhyamika sería, la lógica del Madhyamika sería mostrar con razonamientos que eso no es una serpiente, ¿no? Por ejemplo, pues decirle a la persona que estamos en el tercer piso o tocarlo con un palo y mostrar que no se mueve. Entonces, por lo tanto, decirle, puedes estar seguro que no es una serpiente. I mean, the main idea of the guru is seeing the person is suffering, because of the fear, so let's liberate that person from that suffering. And then another method would be just playing along and taking the rope and throwing it out of the window, and then suffering is the fear of the suffering of fear is also gone. Yeah. Entonces la idea principal que mueve al gurú es que ve a una persona que está sufriendo a causa del miedo, entonces lo quiere liberar. Otro método válido sería coger como la cuerda y lanzarla por la ventana y entonces ya no habría nada que nos asustara. Or maybe to somebody who likes to pray, the guru would sit down with the person and pray, that the snake is not poisonous or whatever, That would be another option. Otra opción sería, si nos encontramos ante alguien que le gusta rezar, que el gurú se sentara a su lado y rezara con él para que esta serpiente no fuera venenosa y demás. Or just switching off the light, and then that is more than the Upadeshas or Abhisheka, what we talked about in the first whatever session. So just pointing out, see, it's a rope, by turning on the light. Y otro método sería abrir la luz, que sería el método más de Upadesha o el de la Abhisheka, que es directamente ver que eso es una cuerda. So, and the main thing is to understand that there has never been a snake, and that is the important thing, there is no snake to be refuted, actually, because it has never been there. Y lo más importante aquí es entender que nunca hubo una serpiente, o sea, que no hay ninguna serpiente que refutar, porque nunca ha estado ahí. Yes, and that is the wisdom here, and that works best, Then, if you don't have the ignorance of thinking there's a snake, then there's no base for fear. Esto equivaldría a la sabiduría, que es lo que funcionaría mejor, porque si no hay esta ignorancia de que eso era una serpiente, no habría tampoco ninguna base para tener miedo. And so if we use the method of switching on the light, then there's also it's not a progressive journey, from the snake slowly disappearing and the rope slowly appearing, but it's like instantaneously, the nanosecond the perception of snake is gone, that nanosecond the perception of rope is there, Entonces, por ejemplo, este método de encender la luz sería de ninguna forma progresivo, no sería como que se va desvaneciendo la percepción de la serpiente y va apareciendo la percepción de la cuerda, sino que de forma instantánea, en un nanosegundo, desaparece la percepción de la serpiente y aparece la percepción de la cuerda. Yeah, so I mean, I think you guessed already, the moment ignorance is gone or delusion is gone, that moment wisdom or the true nature is revealed. Entonces, supone que ya lo estamos adivinando, pero el momento en que desaparece la ignorancia, en ese mismo instante la naturaleza verdadera o la sabiduría se revelan. So, and for the Shittamachans, there are like these three natures included in this example, and the appearance of snake is our dualistic perception that we have. Entonces, para los Chittamatens habría estas tres naturalezas que aparecen en este ejemplo y la apariencia de la serpiente sería nuestra percepción dualista. And for them, these dualistic perceptions are like appearances or projections that come from our mind. Para ellos, esta percepción dualista son las proyecciones que provienen de nuestra mente. But not like the normal mind, but they divide the mind into 8 different consciousnesses. So they're talking about the alaya consciousness as the mind here, so where all the habitual patterns or seeds are stored, and then when the conditions are right, then they ripen and they give rise to appearances that are perceived externally. Entonces aquí
Cuando hablan de mente, ellos hablan de 8 tipos de conciencias y aquí se están refiriendo a la conciencia del alaya, sería lo que nos estamos refiriendo como mente aquí, es donde encontramos los patrones habituales o donde están almacenadas todas nuestras semillas y cuando se encuentran las condiciones adecuadas, maduran y aparecen, se dan las apariencias que nosotros percibimos como fenómenos externos. So, and that first nature of dualistic appearances is called imputed nature. Imputed? Imputed. Okay. Like Khyentse, all imputed. Yeah. Superimposition is another word. Yeah. All superimposed. All labeled also sometimes. Okay. Y esta primera naturaleza que correspondería a nuestra percepción dualista se le llama también naturaleza imputada o superpuesta o etiquetada. So that's a snake. Y esta es la serpiente. Or the appearance of snake. La aparición de serpiente. And then the basis for that, the rope, is this alaya. And they call it dependent nature. Y la base de esta apariencia, que es la cuerda, es lo que ellos llaman alaya, es la naturaleza dependiente. So dependent on that alaya, this dualistic appearance arises. Porque es dependiendo de este alaya que la percepción dualista aparece. And I think that many Madhyamikans think that the Shitamatrans say that this alaya is truly existent. But I think, but in 1 year I will have a better answer. I think they are not 100%ly saying, but they are more flexible, that it's partly relative truth and partly absolute truth. Y cree que muchos Madhyamikas piensan que los Chitamatras creen que este alaya es verdaderamente existente, pero cree, aunque dice que dentro de 1 año podrá decírnoslo con más seguridad, que no es exactamente lo que están diciendo los Chitamatrins, sino que tienen una aproximación más flexible, entendiendo que hay una parte del alaya que sí que es relativo y una parte que es absoluta. But yeah, let's save that for next year. But so for now, yeah, Madhyamikans would say the Shitamatrans are thinking that alaya is truly existent. Entonces, esto nos lo guardaremos para el año que viene, pero por ahora vamos a asumir que los Madhyamikas dicen que los Chitamatras creen que este alaya es verdaderamente existente. Yeah, but from Shitamatran point of view, then they talk about the third nature, which is called thoroughly established, or the perfect nature. Pero desde el punto de vista Chitamatra, ellos hablan también de una tercera naturaleza, que sería la naturaleza perfecta, la naturaleza meticulosamente establecida. And that is sort of the realization of the absence or the fact that there has never been a snake. Y esto equivaldría a la realización de la ausencia o del hecho de que nunca hubo una serpiente. So that was the example, but so that means the realization that that the dualistic appearance never have truly existed. Esto sería solo el ejemplo, pero así nos permite hablar de esta realización o darnos cuenta de que las apariencias dualistas nunca han tenido una existencia verdadera. Yeah, so that I understood is the absolute truth for Chitamatrans, and that's not so bad. Y esto es lo que él entiende que es la realidad absoluta para los Chitamatrins y que no está nada mal. Yeah, so these 3 natures are like the principle of their view, and then for those maybe who have not heard it, they divide the consciousness in 8, and that is another unique feature of them. Entonces estas 3 naturalezas serían como el principio para entender la visión de los Chitamatrins, y para aquellos que no lo hayan oído antes, ellos también dividen la conciencia en 8, que es otras de sus características únicas. So the 5 sense consciousnesses with the connected to the sense faculties, and then that perceive then the 5 sense objects.
Primero ha habido las 5 conciencias asociadas a los sentidos, a las facultades de los sentidos, que perciben los 5 tipos de objetos relacionados a estos sentidos. And then consciousness number 6 is like the mental consciousness, there where then the input that we get through the sense consciousnesses is sort of processed and judged and labeled. So it's a conceptual mind, this number 6. Y la conciencia número 6 sería la mental, que es la que recibe todos los inputs de las conciencias de los sentidos y los procesa, los juzga, los etiqueta. Sería la mente conceptual. And that then is followed by the 7th consciousness, which is the klesha consciousness. And klesha means like then based on this labeling and concepts that are happening on the level number 6, then on level number 7, then the emotional story starts. Entonces, a la conciencia número 6 sigue la 7ª, que es la conciencia de los kleshas, que es basándose en este proceso de etiquetaje que se da en el nivel 6. Al nivel 7 es cuando esto despierta todas las historias emocionales. And then, we know from the 2nd noble truth, then out of the negative emotions, we do negative actions. And by that, we accumulate negative karma, which is then stored in the 8th consciousness, the alaya consciousness. Entonces, gracias a la segunda noble verdad, sabemos que todas las emociones negativas nos hacen cometer acciones negativas que hacen que acumulemos karma negativo, que esto se almacena en la 8ª conciencia, que es el alaya. Yeah, alaya is like in Himalaya, like Him is apparently snow, so it's like the Himalaya is like the snow archive or snow storage house, sort of. And then alaya is the storage house for these patterns or karmic traces or imprints. And it means like all basis consciousness in Tibetan, kunchi. It means, sorry? All base consciousness. Yeah. Entonces, el alaya es, si cogemos la palabra, por ejemplo, Himalaya, Him parece que es nieve, alaya sería como el almacén o el archivo de la nieve. Entonces, alaya es justamente este archivo que almacena todas las impresiones, las trazas, los patrones, y por eso se le llama también la consciencia, que es la base de todo. And then, and this, whatever is stored in that alaya, like the imprints, tendencies, and so on, karmic seeds, and so on, then if they meet the right or the conducive conditions, then they ripen and then they manifest as seemingly external appearances. And that is like happening on a momentary basis, so that is happening now and now and now, that all that what I perceive is just that, Entonces, todo lo que está almacenado, todas las impresiones, las semillas kármicas, los patrones que se almacenan en el alaya, cuando encuentran las condiciones favorables, maduran, se manifiestan como apariencias, como fenómenos aparentemente externos. Y esto es un proceso que se da a cada instante, como ahora, todo lo que estamos percibiendo es esto. And then for the Shittamachans, this is also what then continues after death, when sort of the others are dissolving, and or even like in sleep, then maybe we don't have the smell consciousness, because it's sort of dissolving or not stimulated. Why did I say that? But so the others are more temporal, they come and go, but the alaya, it stays all the time, and that also continues after death. And I think that is also what Madhyamika think, that sounds like a truly existent mind to us, how you guys present the alaya, that it's always there continuously. But that's, I think, a good way to explain what is continuing through the series of births.
Entonces, un segundo. Los Chitamatris creen que esto es lo que continúa más allá de la muerte, cuando todo se disuelve, incluso, por ejemplo, también en el sueño, en el que, por ejemplo, la consciencia del olfacto estaría como disolviéndose o no estaría estimulada. En todo caso, todo el resto de conciencias son más temporales, en cambio, el alaya es lo que siempre permanece. Y esto es lo que a los madhyamikas les puede parecer que apunta a algo verdaderamente existente, ¿no? Como algo que siempre está ahí. Y él considera que esta es, de hecho, una buena forma de entender qué es lo que continúa la explicación de los Chitamatris a través de las diferentes series de renacimientos. And so, the Madhyamikans think, that the Chittamatra say that this alaya is truly existent. And again, I doubt that they really say it like that strongly. De nuevo, los Madhyamikas creen que los Chittamatras creen que el alaya es verdaderamente existente, aunque él duda que lo digan de forma tan contundente. Like the Madhyamikans, they smell true existence somewhere if in a statement like the following adjectives are mentioned. Sorry? This is overly unnecessarily complicated. So Nagarjuna is saying something is truly existent if you describe it as such. Coming. Vale. Entonces los Madhyamikas dice que se huelen que hay como la afirmación de que algo es verdaderamente existente si hay como determinados adjetivos que lo describen. Dice, Nagarjuna diría que algo es verdaderamente existente si lo describimos de la siguiente forma. So if something is like independent or permanent, unchanging, unconditioned, what else? Yeah, singular. Then that sounds impossible for Madhyamikans. And then they see a target that they happily try to refute. Entonces dicen, si se describe algo como independiente, permanente, que no cambia, incondicionado y singular, entonces esto para los Madhyamikas suena como imposible para los Madhyamikas y ven ahí como una diana para su refutación. Yeah, for them this thing just can't do anything, you know? If it's permanent, you know, or singular or independent. Independent means it cannot be influenced by something else, you know? It cannot influence something else, but it's just sort of, I don't know if you know, monolithic. Yeah, kind of there, you know? Can't change, you know? It's just can't do anything. Para los Madhyamikas, algo que fuera permanente, singular, independiente, no podría hacer nada, sería algo monolítico, ni podría ser influenciado ni influenciar tampoco. Like a little bit like the glass or the water that Oscar is visualizing, you know, that permanent image of a glass, you know. It's not really made out of water particles or glass particles, you know. It's not really changing because it stays in his mind like through his 3 years retreat, you know, always like that, you know, and so it's not really functionable. Yeah, it's not influenced so much, or it's not really influencing something else. That's not a complete perfect example, but just that you get the idea. Dice que esto se parece un poco al el agua, el vaso de agua que decíamos que estaba visualizando Oscar ayer, que realmente no está hecho de partículas de cristal o de agua, no cambia, no es funcional, puede mantenerse ahí como idea durante su retiro de 3 años, no influencia nada externo. Dice que esto no es un ejemplo perfecto, pero que nos puede servir para hacernos una idea. But the more classic example how it is used is, of course, that logic is to refute Atman, you know, the permanent, independent, unchanging self, or also the God, like you could apply to the Christian God, you know, who's like, people say that he's permanent,
but still a creator. Y el ejemplo clásico al que se aplica esta lógica es para refutar el Atman, que sería esta idea de un yo, de una identidad permanente, independiente, que no cambia, pero también se podría aplicar, por ejemplo, al Dios cristiano, que se dice que es permanente, pero a la vez que es creador. I think with Raphael, a little bit I mentioned that already, like so just to explain what I said earlier with the, let's say, a Christian God, I hope nobody feels offended, but from Buddhist point of view, you cannot have something that is permanent and a creator. Creo que esto lo mencionó un poco respondiendo a Rafa ayer, que es para explicar un poco lo que ya había explicado antes, aplicándolo al Dios cristiano, y aquí espera que nadie se sienta ofendido. Desde un punto de vista budista, es imposible que se dé que algo sea permanente y a la vez creador. Because permanent for Madhyamikans means it's like unchanging, and yeah, that's basically good enough. And then creating means change. You know, there's beginning of, let's say, him creating something, and then him creating something, and then him concluding to create something, and then him not creating something. So there's movement happening, you know, and change happening. So therefore, that doesn't fit together, you know, something permanent that is creating, like unchanging and changing, cannot come together. Dices, los madhyamikas creen, o sea, la permanencia para los madhyamikas significa que no hay cambio. Entonces, si hay alguien que está creando algo, Dios, estaría él empezando a crear algo, acabando, concluyendo de crearlo y después él mismo no creando nada. Entonces, todo esto implica movimiento, implica cambio, y por eso no encajan estas dos dimensiones de algo permanente que no cambia y a la vez de cambio y de creación. And also, like, one adjective was like unconditioned. So if God would be unconditioned, so why is he sometimes creating and sometimes not? That is a question then Shantideva was asking, for example. And then the question is he dependent on another cause, you know, that makes him create something now or makes him to create something later? Yeah, and if he's dependent on that other cause, for example, his wish that is coming and going, or the needs of sentient beings, that means he's not independent, but he is dependent. And therefore, he cannot be truly existent. That makes him impermanent and whatever, not reliable. Por ejemplo, uno de los otros adjetivos que se ha utilizado es que es incondicionado. Entonces, esto lo aplicamos a Dios. Si Dios es incondicionado, ¿por qué a veces crea y a veces no? Esto es algo que también se pregunta Shantideva. Dice, ¿depende de otra causa para crear ahora o crear después? ¿De qué depende su deseo que aparece y desaparece de crear y después no? Si depende de este deseo o depende de las necesidades de los seres, entonces para crear, entonces ya no es algo independiente, sino que es dependiente, no puede ser verdaderamente existente y tampoco no podemos confiar en él, no podemos descansar en él. But sorry, you were talking about Shitamatrans, so coming back to that, so for them, for Madhyamikans, the Shitamatrans use exactly these adjectives for alaya, you know, like permanent maybe, or unconditioned, or existent, singular, or independent, and that alarms the Madhyamikans. But basically, I think, but again, in 1 year I know more, I think the Shitamatrans don't mean it like that literally, how the Madhyamikans are hearing it. Entonces, volviendo al Chittamatra, que es de lo que estaba preguntando Clara, dice, los madhyamikas ven que los chittamatrins utilizan estos adjetivos aplicados a la laya, que dicen que es incondicionado, que es permanente, que es existente, que es singular, que es independiente, y esto alarma a los madhyamikas. Pero de nuevo dice, en un año lo sabrá mejor, pero cree que los chittamatrins no quieren decir, no utilizan estos términos de forma tan literal como están oyendo, recibiendo los madhyamikas. So maybe to sum it up, the main features of Chittamatran are these three natures, which are exemplified by the snake rope example, and then the division of the consciousness into 8,
And then they also accept that the awareness is self-illuminating. That is a huge debate also, because some schools don't accept it and then some others accept it. But that is also, if you come across classical Madhyamika texts, that is also what Dzongsar Khyentse or Shantideva are refuting when they discuss with virtual Chitamatrins. Y por lo tanto las características principales del Chittamatra son estas tres naturalezas que hemos ilustrado con el ejemplo de la serpiente y la cuerda. Después esta división de las conciencias en 8 y después también ellos aceptan que la conciencia o el darse cuenta es autoiluminador. Sí. Y hay un gran debate alrededor de esto porque hay algunas escuelas que lo aceptan, algunas escuelas que no. Por ejemplo, en los textos del Madhyamaka encontraremos, por ejemplo, a Shantideva o a Chandrakirti que están refutando esto mismo, discutiéndolo con unos Chittamatrins imaginados. So the self-illuminating mind or consciousness or awareness, they say, it's like for them it's like something non-dual, that the mind directly, like not indirectly, not conceptually, but directly is aware of itself, like self-illuminating. That's what they say, and according to Madhyamikans, I think the Chittamatrins ascribe too much true existence to that also. Entonces esta idea que la mente, la conciencia que la mente o la conciencia son autoiluminadoras es desde el punto de vista Chittamatrin, se está hablando de una mente no dual, es una forma de decir que la mente de forma directa, no conceptual, no mediada, se da cuenta de sí misma. Y para los Madhyamikas, los Chittamatrins en este caso están adscribiendo demasiada existencia a este tipo de mente también. And the Chittamatrins give example, like a light that is illuminating itself without any external conditions necessary. Y los Chittamatrins dan el ejemplo de una luz que se está iluminando a sí misma sin necesidad de más condiciones externas. And the Madhyamikans, they like to refute it, like, for example, the light was never dark, so therefore nothing is actually illuminated. Y los Madhyamikas les gusta refutar esto diciendo que la luz nunca ha sido oscura, por lo tanto no hay nada que sea iluminado. Or they say like a knife cannot cut itself. Those examples they use. También los Madhyamikas utilizan el ejemplo de un cuchillo que no se puede cortar a sí mismo. Este tipo de ejemplos. But nevertheless, then within Madhyamika there are different views, but many accept whatever the Chittamatrins say about, for example, alaya or self-illuminating awareness. They accept it on a relative level, and use it as a great way of explaining how rebirth and karma in terms of alaya is functioning, or how meditation is functioning in terms of the self-illuminating mind. I mean, they explain meditation by talking about a self-illuminating awareness, so they accept it on that relative level, but the Madhyamikans would not ascribe a true existence to it. Aún así, hay muchas visiones diferentes dentro del Madhyamaka, pero muchos aceptan todo lo que dice el Chittamatra de la laya o de esta consciencia que es autoiluminadora, pero a un nivel relativo, por ejemplo, porque lo utilizan, por ejemplo, para explicar la reencarnación o el karma, haciendo uso, en términos de la laya, o para hablar también de la meditación. Se explica la meditación haciendo uso o alusión a esta atención, esta conciencia autoiluminadora. Por lo tanto, lo aceptan, pero solo a nivel relativo. Los Madhyamikas no atribuirían a todo esto una existencia verdadera. But some Madhyamikans don't even accept it on a relative level, alaya and self-illuminating awareness. Pero algunos Madhyamikas ni siquiera aceptarían el alaya o esta conciencia que es autoiluminadora ni siquiera a nivel relativo. So that is the view of Chittamatrins, but then the action, what I'm doing here, the action is very similar to Madhyamika, the two accumulations, with Madhyamika with the two truths as the view. And here we have three natures, which you can sort of also
correlate to two truths, if you want. And then comes so that's the view, and then comes the conduct or the path or the meditation or the application. And that is also the two accumulations, like the two types of bodhicitta, relative and absolute. Entonces, esta era la visión del Chittamatra. Entonces llegaríamos a la parte de acción, que es muy similar al Madhyamaka. Hemos hablado de la visión antes. En el Madhyamaka son las dos verdades o las dos verdad, y en el Chittamatra serían las tres naturalezas, que de alguna forma se pueden correlacionar con esta visión del Madhyamaka también. Pero a nivel de la conducta, del camino, de la meditación o de la aplicación, es lo mismo, que son las dos acumulaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de las dos bodhicittas, de la relativa y la absoluta. But then when they take the bodhicitta vow, they have this other tradition, like in Madhyamika we have Nagarjuna's tradition, which is the profound lineage. Maybe you have heard that, profound, because it's talking about the profoundness of emptiness. So that's why Nagarjuna and then Shantideva or Guru Rinpoche, that is the profound lineage. Pero después, cuando toman el voto de la bodhicitta, lo hacen desde una tradición distinta a la de los madhyamikas, que utilizan la tradición de Nagarjuna, que es el linaje profundo, porque se dice que surge de la profundidad de la vacuidad, y es en el que también encontraríamos a Shantideva o Guru Rinpoche. But then the Chittamatra lineage is called the vast lineage. Vast because so profound is more like vertical, and vast is more like horizontal. Like vast, skillful means, or that's more Vajrayana maybe, but vast conduct, not skillful means, vast conduct. That's how it's called. This Chittamatra lineage, and that comes from Buddha Shakyamuni to Buddha Maitreya and then Asanga. Entonces el linaje de los Chittamatras sería el linaje vasto, que mientras que profundo tiene una connotación más vertical, vasto tiene una connotación más horizontal, y se referiría a una conducta vasta. Y este linaje proviene del Buda Sakyamuni, después pasa por Maitreya, también a Sangha. And I think the difference, what I heard from oral teachings is like when we look into the profound lineage, then when you take the Bodhisattva vow, you can take it now. And then while taking the Bodhisattva vow, like in the third chapter of Bodhicaryavatara, like verse 22 and 23, there you say, I will practice gradually, like the Buddhas and the Bodhisattvas from the past, like went on the trained in Bodhisattva conduct, step by step. Likewise, I will do, gradually I will train myself. So that gradually is very important, So I can take Bodhisattva vow now, and I can call myself Bodhisattva, but still I'm not even supposed to do all the Bodhisattva practices, but I'm learning by doing, sort of. Y una cosa que distingue estas dos tradiciones de lo que ha habido de otras enseñanzas es que, por ejemplo, en el linaje profundo, cuando tomamos el voto del Bodhisattva, lo tomamos ahora, esto sí, normalmente si nos referimos al tercer capítulo del Bodhicaryavatara, en los versos 22 y 23 se dice, tomamos este voto de forma gradual, como los Budas y Bodhisattvas del pasado han practicado, como paso a paso. Yo también practicaré la conducta de los bodhisattvas o me entrenaré. Y entonces tomamos este voto ahora y nos podemos denominar bodhisattvas, aunque esto no suponga que tengamos que practicar todas las prácticas del bodhisattva desde este momento. Yeah, just an example, I should, Shantideva is later saying, I should not give body parts if I'm not on the first bhumi. And so I can be a bodhisattva now on bhumi 0 or -1 even, and I can try to be a kind person, but I should not do such big things that I could easily regret later. So therefore Shantideva says it's more safe to do that only when I'm reaching the first bhumi. So it could be a long time that I call myself bodhisattva, but not doing all the big things.
Y hay un ejemplo que da el mismo Shantideva, que es el que no nos recomienda que demos partes de nuestro, que ofrezcamos partes de nuestro cuerpo si no estamos en el primer bhumi. Por lo tanto, podríamos considerarnos bodhisattvas estando como en el bhumi 0 o incluso -1, intentar ser amables, pero no hacer estas grandes acciones que después podríamos fácilmente, de las que nos podríamos fácilmente arrepentir. Entonces, dice, podríamos estar mucho tiempo considerándonos bodhisattvas sin hacer estas grandes acciones. Recomienda hacerlas cuando estemos ya, por ejemplo, en el primer bhumi. And yeah, but for Shitamatrans, you have to be sort of perfect before you take the Bodhisattva vow. So they expect you to hold all the vows and all the commitments once you take the Bodhisattva vow. And yeah, so that's another approach. And then, yeah, from that moment onwards, you better be good. Yeah. En cambio, para los Chitamatrins tienes que ser bastante perfecto antes de tomar el voto del Bodhisattva. Y cuando lo tomas ya tienes que mantener todos los votos, todos los compromisos. Es otra forma de entenderlo. Entonces, desde el momento que lo tomas, pues tienes que como llegar a este nivel de exigencia. Yeah, but anyway, Bodhicitta itself is the same. The vows are the same. So that would be the path, conduct, meditation. Pero más allá de eso, la bodhicitta y los votos asociados a la bodhicitta son los mismos, por lo tanto este aspecto se comparte este aspecto de camino, de conducta o de meditación. And then the result is exactly the same, like in Madhyamika. It's the unlongable result, that we aspire to attain, quote unquote, and that is perfect Buddhahood, which is beyond samsara and nirvana. Y el resultado es exactamente el mismo, sería este resultado que no se puede anhelar, pero que igualmente tenemos que anhelar, del que estábamos hablando ayer, es la perfecta budeidad que está más allá de samsara y de nirvana. And since, they emphasize very much that everything is like a projection of mind, and so that fits very well with Vajrayana also, where you sort of not deny appearances, but you just change your perception of it so that you not ordinarily perceive it, but like purely or extraordinarily. Y como enfatiza muchísimo que todo es una proyección de nuestra mente, esto encaja muy bien con el Vajrayana, en el que no se niegan las apariencias, sino que lo que se intenta es cambiar nuestra percepción de ellas, de forma que no tengamos una percepción ordinaria, sino extraordinaria o pura. Yes, and yeah, it works well also to explain Vajrayana based on Shittamatra, that you have these karmic seeds, and when the conditions are right, then outer appearances appear, and that is sort of the process. But then we have two ways how to relate to that. Y también ayuda mucho para poder explicar el Vajrayana basándose en el Shittamatra, ¿no? Es decir, que tenemos unas semillas kármicas que cuando se encuentran las condiciones adecuadas surgen las apariencias externas. Esto sería como el proceso, pero hay dos formas de relacionarnos con él. And that refers back to what Rinpoche yesterday answered with the now, now samsara starts. So let's say there are these appearances appearing, coming from the alaya. And then if these sort of innocent appearances are then hijacked with our egoistic or dualistic perception, then everything appears very ordinary and dualistically, and we have good and bad, and I want this and I don't want that. Entonces, esto también se puede vincular con lo que estaba respondiendo Rinpoche ayer, cuando decía que el samsara empieza ahora, en el momento en que estas apariencias surgen de la laya de forma como muy inocente, pero en el momento en que las secuestramos en nuestra percepción dualista entonces se dan las apariencias de forma dualista, ordinaria, distinguiendo lo que está bien, lo que está mal, lo que quiero, lo que no. And then, for example, if that is the case, my dualistic version of these appearances, then I just see this as, I don't know, 20 by whatever, 15 meters, 30 maybe, like a specific
size, you know, specific height, solidity, you know, wood, stone, you know, I perceive it just like very ordinary, you know, just like a normal room, you know, that protects from rain, wind, and cold, or animals. Entonces, siguiendo este ejemplo, si estoy teniendo una percepción dualista de lo que está apareciendo ahora, entonces veo este espacio como que tiene una altura, unas medidas determinadas, una solidez, unos materiales, o percibo esta habitación de forma muy ordinaria, son determinados materiales, elementos. And then, but if I'm not hijacking these appearances with my egoistic, dualistic version or interpretation, then in Vajrayana you say, then it appears like a mandala, you know, to me. To the observer, whoever. Pero si no secuestramos estas apariencias en nuestra interpretación o versión egoica o dual, entonces el Vajrayana diría, pues esto es el mandala, ¿no? Que aparece a cualquiera que esté observando, quien quiera. Yeah, and the same thing is I could see better, and then based on my obscurations or dualistic version of this appearance, and I see her like a ordinary person, Spanish, and have very limited reference points, and by that I box her, you know, and I entrap her in my perception. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si me ve a mí basada en una percepción dualista, con oscurecimientos, con este tipo de versión, vería con una persona ordinaria, española, con unos puntos de referencia muy limitados, me encasillaría y me atraparía en este tipo de percepción. Yeah, so I'm back to infinite, you know, like I say she's Spanish and not, I don't know, Serbo-Croatic or Finnish, you know. So I trap her in only that, you know. And she's below 2 meters height, you know. So I trap her in that, and she only speaks English, Spanish, German, whatever. But she can't speak Italian. I don't know. So there are so many. I reduce her infinity sort of into a small box. And that, of course, determines how I perceive her and how I interact with her and how I, how I interact with her, with you. Entonces, si recuperamos esta idea de infinito de la que estamos hablando ayer, si decimos es española, a la vez estamos descartando que sea finlandesa o que sea de Croacia, o se dice tiene una altura que está por debajo de los 2 metros, o decimos solo sabe hablar español, inglés, alemán, no italiano. Entonces lo que estamos haciendo es reducir su infinitud a una pequeña caja, y esto determina también la percepción que tenemos de esa persona, cómo la tratamos, cómo interactuamos con ella. Yeah, and likewise, if I would not have that egoistic perception, then I would perceive her as what she is, like the deity, basically. You know, it's not, and that is not making her up, you know, but it's just like that I see her as Berta is making her up. You know, that is sort of the thing. The deity is the infinite part, but I make you finite by seeing you as Berta only, you know. Entonces, si nos fiamos de esta percepción egoica, esto es lo que podemos percibir, y nos perdemos la percepción de lo que esta persona hoy verdaderamente es, que es la deidad, y no es algo que nos estemos inventando, es su aspecto más infinito, sino que estamos haciendo es, cuando entendemos que es solo Berta, estamos reduciéndolo como su versión más finita, más limitada. Okay, nearly done. These were 2 out of 3. So the first was the outer universe, how I can perceive it in 2 ways, and then the inhabitants, and then the third is what is happening in my mind. You know, there of course also I can have 2 different perspectives. Yeah. Y estamos a punto de acabar y hemos repasado cómo percibimos las cosas externas o como el universo, cómo percibimos sus habitantes, ahora hablamos de una persona, y también cómo percibimos las cosas que ocurren en nuestra mente, que también hay 2 formas posibles de percibirlas. Yeah, so it's again the same logic, you know, like there's some appearance in my mind, and then we call it motion, not emotion yet, just motion, you know, movement.
and that is very raw and innocent. But then with a dualistic perception of it, then I perceive it as emotion, that my ego is interpreting it like that, and then I don't know what I feel for better than, I don't know, jealousy, desire, hatred, what else is there? Ignorance, I'm totally ignoring her, or arrogance, like these 5 archetypes I could feel. But it doesn't matter which outer person or object, but just that happens in my mind, that I perceive that movement as one of these, or a mixture of these negative emotions. Y de nuevo, como estas cosas que aparecen en mi mente, en realidad serían de forma como más cruda y más inocente, sencillamente movimiento. Esto es bonito en inglés porque dice motion, que es movimiento, y esto lo interpretamos desde nuestra percepción egoica como emoción. Motion, emotion, mono. Entonces, cuando, por ejemplo, nos relacionamos con alguien, podemos sentir hacia esa persona pues, celos o deseo, odio, ignorancia o arrogancia, ¿no? Estas serían como las 5 emociones posibles arquetípicas hacia esa persona. Entonces, no importa con qué objeto externo nos estemos relacionando, siempre podemos interpretar este movimiento más crudo como estas 5 emociones negativas o la combinación de todas ellas. Yeah, and with my non-dualistic perception, then this movement is not perceived like an emotion, but as wisdom, and that again is infinite. Ahora estamos hablando de la percepción dualista. Si nos atendemos a la percepción no dualista, entonces este movimiento no interpretaríamos como emoción, sino como sabiduría, que es infinito. Yeah, and wisdom is infinite because it doesn't have a reference point, so it doesn't have an end, sort of. It's not limited by anything. Yeah. Y la sabiduría es infinita porque no tiene ningún punto de referencia y por lo tanto no llega a ningún final o a ningún límite. All that sounds very Vajrayana, and I think it is in that direction, but it is because Khyentse Rinpoche is often really praising Shittamatra, that understanding Shittamatra is really helpful to understand how Vajrayana is functioning. Y todo esto nos puede sonar muy Vajrayana, y de alguna forma lo es, pero esto lo está mencionando todo esto porque Khyentse Rinpoche a menudo elogia el Shittamatra porque puede ser una base muy útil para poder entender cómo funciona el Vajrayana. Yeah, and he calls like this second of the 3 natures of Shittamatra, the dependent nature, where the appearances arise from, dependent on that, on the alaya. So therefore we have like impure and pure dependent nature. Impure is the ordinary perception. I see that, just a house. It's just a Spanish woman. It's just my jealousy, That is when my dependent nature is active, sort of, or manifesting. But then if I don't have that dualistic version of what is appearing, then I see it as a mandala, as a deity, and as wisdom. Entonces, él menciona esta segunda naturaleza, que era la naturaleza dependiente de los Chittamatrins, que es dependiente porque es dependiendo en ella, en este alaya que surge en el resto de apariencias. Esta segunda naturaleza también se puede manifestar de forma impura o pura. Si es pura, tenemos una percepción ordinaria, entonces vemos que esto es solo una casa, esto es solo una mujer española y que esto que aparece en mi mente es solo celos. En cambio, si tenemos una percepción pura de lo mismo, no dualista, lo que veremos es el mandala, la deidad y la sabiduría que se está manifestando. But then, of course, from Madhyamika point of view, that is totally acceptable. It's not because all of that is empty. Like that is not really a house. That is not really a Spanish woman. That is not really jealousy. All these things are not stuck to be like that. And if we have the right view of emptiness, then we are not limited to that being stuck. Y todo eso desde el punto de vista del Madhyamika es totalmente aceptable y totalmente correcto porque después de todo esto es vacuidad. Esto no es verdaderamente una casa, ni una mujer española, ni celos. No estamos como limitados o fijados a esto. Y si tenemos una percepción correcta de la vacuidad, no estaremos limitados por este tipo de etiquetas. Sorry, you are really the culprit today, or yesterday even also, because yesterday in the example
I could see Berta as a friend, and then somebody could see her as a lover, or somebody could see her as an enemy, or daughter, or sister. So that was all possible because of emptiness, because she's empty of all these designations, and therefore all the designations are possible. And the same here in a bigger perspective, like because she's empty of being a Spanish woman, I can see her as a enlightened male deity, Esto se parece a lo que estábamos explicando ayer cuando decíamos que a Berta se le puede ver como un amigo, un amante, una enemiga, una hija, una hermana. Esto es posible gracias a que que es vacuidad, ¿no? Porque como está vacío de todas estas designaciones son a la vez posibles. Y esto es lo que estamos diciendo ahora, pero en un contexto un poco más general, diciendo como también está vacía de ser una mujer española, me puede percibir como una deidad iluminada masculina. We have breaks soon, right? Sorry, that was way too long answer to only one question. But to conclude that, so yeah, the aim why I'm saying that is how important emptiness is, Like Nagarjuna said, for whom emptiness is possible, everything is possible. So that is the essence of the last half an hour. Entonces, ahora tendremos la pausa. Dice que he hecho quizás una respuesta un poco demasiado larga para solo una pregunta, pero bueno, en todo caso, lo que estaba queriendo decir es que quería destacar la importancia de la vacuidad. De hecho, Nagarjuna dice que para quien la vacuidad es posible, cualquier cosa es posible. Y esto es la esencia de lo que se ha estado diciendo durante la última media hora. And again, to Vajrayana, even though that is not the topic, but in the beginning of each sadhana, we have that reminder, in our practice, that we dissolve all the ordinary perceptions into emptiness, and then from there we start with a pure perception, a pure visualization. But emptiness is the key point, the interface between those two, Y de nuevo, volviendo al Vajrayana, aunque no sea el tema hoy, esto está como recordatorio al principio de todas nuestras sadhanas, en la que lo que hacemos es disolver toda la apariencia ordinaria en vacuidad, y de ahí es donde empezamos a tener una percepción pura, una visualización pura. La vacuidad aquí es como el punto clave, lo que permite hacer este cambio, este paso. Okay, that's it. Maybe. And sorry, please revive your other questions you might have, and then we discuss them after a 20 minutes break. 11:35, we reconvene again. ¿Tienen interés, no? ¿Y cosas? Ok. Vale, pues muchas gracias, y por favor recordad vuestras dudas, vuestras preguntas, para que las podamos recuperar después de la pausa de 20 minutos. Nos vamos a encontrar aquí a las 11:35. Y hay infusiones, right? There's some like tea. There's tea. Okay. If you want. Chai. Yeah. Muy bien. Thank you. Yeah, welcome back. Any other questions? And I can try to answer in 3 sentences. Bienvenidos de nuevo. Si tenemos otras preguntas, intentaré responder con 3 frases. Oscar Lauer. So you said for the for the Chittamatras, the alliance what continues after death. How about for the Madhyamikas? And is there anything that, like, how do they explain rebirth? That is really a big discussion, and yeah, but I think on a relative level, most of them, they just accept that this is happening. They call it like stream of consciousness that carries the karmic seeds or imprints with them. That's basically it. On a relative level, that is accepted mostly. Oscar preguntaba si
Oscar preguntaba si los chitamatras explican la vida más allá de la muerte, los renacimientos, en base a este alaya, este continuo de conciencia, como lo hacen los madhyamakas, y responde Arna que la mayoría de ellos, a nivel relativo, sí que aceptan la misma explicación que los chitamatras de este continuo mental que acumula todas las semillas kármicas y las impresiones de una vida a otra. Then my second sentence, so on the relative level, yeah, there is karma, there's negative emotion, karma, karmic imprints, alaya, rebirth, suffering. But on the absolute level, none of that is truly existent. Y su segunda frase sería, a nivel relativo hay emociones negativas, hay karma, hay impresiones kármicas, hay renacimiento, hay alaya, hay sufrimiento, pero a nivel absoluto no, nada de eso tiene una existencia verdadera. Therefore, third sentence, everything is seen to be illusory, you know, like, yeah, with illusory negative emotions, I accumulate illusory negative karma that is stored in the illusory alaya, and that will, when it's meeting with illusory conditions, then it creates illusory results. Y su tercera frase sería, y por lo tanto todo esto es ilusorio, entonces hay unas emociones negativas ilusorias que se acumulan en un alaya ilusorio en forma de karma negativo ilusorio, y cuando se encuentran las condiciones ilusorias también adecuadas, dan unos resultados ilusorios también. Comma. So rebirth is illusory. The end. Coma, entonces la reencarnación es ilusoria, punto. I have a question. Anything else? So if I understood well, the difference between Chittamatrins and Madhyamika is the fact that one's consider the mind to be truly existing. So that if we think about a practitioner, what does it change from the practice point of view? Does that really matter, the way we practice? ¿Has oído en castellano? ¿O catalán? Preguntava que si la diferència entre els Chittamatra i els Madhyamaka era el fet que la ment era existent de manera inherent, del punt de vista d'un practicant, què vol dir això? Implica alguna cosa o no? If from Madhyamika, so first sentence, if from Madhyamika point of view, the Chittamatrins would really accept that the mind is truly existent, then the mind would not be changeable or transformable or developable. Entonces, primera frase sería, si desde el punto de vista madhyamika, si los chittamatras aceptaran que la mente es verdaderamente existente, entonces la mente no sería cambiable, transformable o desarrollable. Yeah, but for the Chittamatrins, it is not that hardcore definition of truly existent, even if they say that alaya is existent. They accept that it's changeable. You can put imprints in it, you know, and from there appearances can arise. So it's totally in flux. In flux, yeah. Entonces, para los chittamatrans, esto no es exactamente así, no tiene una definición tan hardcore como tan dura de que la mente sea verdaderamente existente, aunque dicen que la mente existe. Consideran que es cambiable, que puede sumar, o sea, añadir algunas impresiones, y de ahí pueden aparecer, pueden surgir diferentes apariencias. Yeah, third sentence. Therefore, yeah, practically speaking, yeah, both of them train their mind and transform their mind, and on a relative level that's happening. And it doesn't make any difference on the practical level. Tercera frase sería que a nivel práctico los practicantes de ambas escuelas intentan entrenar su mente y transformarla, así que a nivel relativo no habría diferencia. Claudia, did you want to? No. I wanted to. I asked you something, but if you consider it's better to answer it later,
when you talk more about the relative truth, it's perfect. It's about rebirth. I've heard that relative truth is established through convention or agreement, and I wanted to ask, because maybe in the place or the origin of Buddha Dharma, there was a very widespread agreement that rebirth was a good way of explaining how things were. But when it comes here to the West, that's not a common place. That's not a shared belief. And I wanted to ask you, how is it that rebirth is still maintained and protected as an important teaching? I'm thinking of what Rinpoche said about those British idiots who discard relative truth and rebirth. And linked with that is, to me, the idea of a beginningless cycle of existence is as inconceivable as the idea of a consciousness appearing out of nowhere, which is the most common belief if there's here, that you start when you were born and then you finish when you died, and that's all. Because I know sometimes rebirth is established through logic, something cannot come out of nowhere, but then it's also strange to understand that something has no beginning. That's it. Do you want to answer it later or no? No, I can try now. There is no. I think there is not a really satisfying 100% waterproof answer to that. Really. Vale, he preguntado sobre la reencarnación. He dicho que es una verdad relativa, a la que hacía mención cuando hablaba de Rinpoche, que no es, cuando decía que no es útil descartar la verdad relativa de la reencarnación. Entonces preguntaba si la verdad relativa se establece a través del consenso, y eso quizás en el sitio de origen del Buddha Dharma había este tipo de consenso, pero cuando llega aquí a Occidente esta no es una creencia compartida, porque se tiene que mantener esta verdad relativa. Y también le decía que para mí la idea de una existencia sin principio, como un ciclo de existencia sin principio, es tan inconcebible o poco lógica como que algo empiece de la nada, que es la creencia más compartida aquí, que empezamos cuando nacemos y como acabamos cuando morimos. Y ha dicho que cree que no hay ninguna respuesta 100% satisfactoria a esta cuestión. Yeah, when Buddhists, for example, Dharmakirti, they talk about rebirth, I think they use similar logic like in Western philosophy, like substance dualism. You know, we have matter and mind. Dice que en el budismo a menudo se razona sobre el tema de la reencarnación de forma similar a como se hace aquí en Occidente, desde una lógica de la sustancia dualista, como el dualismo sustantivo, que es la distinción entre materia y mente. And yeah, both sort of have their own lineage, you know, or causes and conditions. So like my physical body comes from these two substances of my parents, and then so many other conditions like food, warmth, air, oxygen especially came together, you know, continuously. And then, that is sort of the lineage of my physical existence. And when I die, that what is gathered then will be dismantled, you know, and will not be lost, you know. I think that also we have in physics, you know, this energy is never lost, sort of, but it will just transform and go its substantial or material way. Dice que ambas de esas dos dimensiones, como la física o la material y la mental o la de la mente, tienen sus propios linajes, ¿no? sus propios linajes de causas y condiciones. Por ejemplo, su cuerpo físico o su existencia física se da por el encuentro de las dos sustancias de sus padres y también de otras condiciones que se reúnen y se mantienen, como es la comida, el calor, el oxígeno, el aire, especialmente el oxígeno y demás. Y cuando morimos, estas condiciones que se han encontrado se pierden y por lo tanto esto se destruye, pero no se pierde. Cree que también hay este principio en la física de que la energía no se pierde, sino que se transforma.
Entonces, todo esto que forma parte de su cuerpo continuaría su curso como sustancialista o material. And also this lineage of substance is also beginningless, you know, like the substances or essences I got from my parents, that comes from their body, which again is connected to so many different substantial causes and conditions. And of course they got it from their parents and so on, you know, it's like also like a beginningless lineage in terms of substance. And as I said, when I die, then this will transform into whatever earth, and that will then be part of a tree, and then that will be maybe part of a bird, and that will be part of the bird's shit, and that will be part of something else, you know, like, so it's also continuously in the past and in the future. Dice que este linaje sustancial de la materia tampoco tiene principio. Porque estas dos sustancias que habría obtenido de sus padres, a su vez también provendrían de sus cuerpos, que también habrían estado formados por estas dos sustancias de sus padres, que estarían conectados con un montón de causas y condiciones que se tendrían que reunir para que eso fuera posible. Por lo tanto, también estaríamos como en el pasado recuperando un linaje sin principio. Y cuando muera, o sea, ya mirando hacia el futuro, estas sustancias tampoco se perderían, sino que se transformarían en tierra o en un árbol, un pájaro o en lo que sea, ¿no? Y por lo tanto, este linaje no tiene principio ni mirando hacia el pasado ni hacia el futuro. I'm just trying to Google stuff. Energieerhaltungssatz, kennst du das? Yeah. What's that? Who was inventing that? It's just a general principle that's never been disproved. Huh? You can't like prove it, but it's never been disproved. Conservation of energy is the thing. Yeah. So that is, yeah, it you know, the substance sort of continues, but also, like, let's say my body then decomposed to earth, and then a tree is coming out of that, and then even if somebody is burning the tree, you know, then the warmth is still sort of the continuation, you know, then, and that warmth has certain energy, and that enables something else. You maybe just enables that we can stay here for 1 second, you know, so that so it always has cause and effect. It's like endlessly, you know. Entonces, ha mencionado este principio general de la física que decía Nico, que nunca se ha demostrado, pero tampoco, o sea, no se ha probado, pero tampoco se puede refutar, que es el principio de la conservación de la energía, que la sustancia no se destruye, sino que continúa. Decía, por ejemplo, si morimos, nos convertimos en tierra, esa tierra de alguna forma se transforma en un árbol, e incluso si alguien destruye el árbol porque lo quema, entonces el efecto, o sea, aquello en lo que se habría transformado es en el calor, que eso de alguna forma es energía, que se va a transformar en otra cosa, quizás es lo que permitirá que nosotros estemos ahora aquí. En todo caso, siempre hay causa y efecto de forma continuada. Jan and Raphael, hope you're okay. We are talking, or I'm trying to talk about rebirth, because that was a question, you know, and how the mind can be beginningless, and if rebirth is maybe more a cultural thing because we don't have that here in the West, like by default. And so the mind is similar, you know, like they say, but it's this substance dualism, you know, it is really like separated from the body, and it has its own lineage, you know, its own continuity, its own causes and conditions in both directions, past and future. Entonces ahora ha situado un poco a Jana y a Rafa, creo. Ha dicho que estaba hablando de la reencarnación, de por qué la mente no tiene principio, y porque le había preguntado si de alguna forma si la reencarnación es algo cultural, porque no es una creencia que también compartamos aquí en Occidente. Y entonces está diciendo que la mente funciona de forma similar a lo que ha explicado ahora respecto al cuerpo, con este dualismo sustancial o de la sustancia, que es que cada uno de ellos, por lo tanto la mente también tendría su propio linaje, su propia continuidad, sus propias causas y condiciones hacia ambas direcciones, tanto hacia el pasado como al futuro. Yeah, and the main cause for the mind is its previous moment. Y la causa principal para la mente es el momento anterior. And so each moment so this present moment of mind will give rise to the next moment of mind,
and there is no, from Buddhist point of view, there is no possible obstacle, to stop that. Y cada momento de la mente da lugar al siguiente, ¿no? Este momento presente mental es el que tiene como fruto el siguiente, y desde el punto de vista budista no hay ningún obstáculo que pueda frenar esta continuidad. Like if you plant a seed and then a plant is coming, then the goat could come, or a truck or whatever and eats the plant, and then the tree will not happen. But of course, still there's a substance continuity, in the goat or wherever. But the mind, cannot be disrupted like that. But there's like one moment will always give rise to the next moment. Entonces, ha dicho, por ejemplo, si tenemos una semilla y la plantamos y ahí te sale una planta, podría acabar siendo un árbol, pero viene una cabra o viene un camión y mata esa planta, entonces no va a aparecer el árbol, pero de todas formas sí que habría continuidad de esa sustancia, aunque sea dentro de la cabra, por ejemplo. Dice que, por otro lado, la mente no puede ser obstaculizada de este modo, sino que el momento presente siempre dará lugar al siguiente. So if we rewind, then this moment of mind comes from the previous moment of mind, and so on. So we can trace it back to the time of conception. I mean, always the earlier moment, and then the question is, during the conception, what was before that? We could ask. Entonces, con la mente pasa eso podríamos ir haciendo este recorrido hacia atrás de esta retrospectiva de cada momento presente que dependía de un anterior, hasta llegar al momento de la concepción. Y nos podríamos preguntar qué había antes de eso. Yeah, and then from Buddhist point of view, on the relative truth level speaking, it's not that the coming together of egg and sperm created that moment of consciousness, and it's not that our parents gave that consciousness to us, but that our consciousness has its own lineage, that is sort of separate from the physical lineage of the parents, but of course it is dependent on it to sort of be associated with the body then. Entonces, desde el punto de vista budista, a nivel relativo, diríamos que la conciencia no depende de que se encuentren las sustancias de los padres, que no son nuestros padres los que nos la han dado con la conciencia, sino que la conciencia tiene su propio linaje de causas y condiciones, que es diferente de este linaje físico de nuestros padres, pero a la vez depende de esta dimensión física para poder asociarse con el cuerpo. Yeah, so therefore the moment of conception, so when egg and sperm meet, then this first moment of consciousness of this life is also in the mix, sort of, but that first moment of consciousness is the result of the previous moment of consciousness, which is the last moment in the bardo of the previous existence. Entonces, cuando se encuentran, se dice el huevo y la esperma, en ese momento, en el momento de la concepción, este es también el momento en el que en algún momento también se encuentra la conciencia o se mezcla en todo eso, pero igualmente el primer momento de conciencia en esta existencia depende del último momento de conciencia en el bardo como anterior. And therefore, we're really only talking about relative truth. We're talking about time, and the question was, like Rinpoche said, about a manufacturing date, maybe. And it's infinitely going to the past, basically, and will be infinitely going on in the future. Y aclara que estamos hablando únicamente del nivel relativo, estamos hablando del tiempo. Decía Rinpoche ayer de una fecha que hemos como artificial, ¿no? Que hemos creado de forma artificial, y ahí es donde encontraremos una continuidad infinita que va hacia el pasado y hacia el futuro.
And yeah, as I said in the beginning of the answer, there's not a real, I think, 100% satisfying proof. Like Dharmakirti is giving one proof in his famous text Pramana Vartika, Pramana logic or epistemology, and yeah, Vartika is compendium. Y como he dicho al principio de la respuesta, cree que no hay una respuesta 100%, una prueba totalmente satisfactoria a esta pregunta. Dice que Dharmakirti intenta dar alguna respuesta en su Pramana Vartika. Okay. Pramana significa lógica o epistemología y Vartika significa compendio. And yeah, he's using the Buddha as an example that the Buddha has limitless compassion. That is his main point, and that is trained. That compassion is trained, and I think his logic is if you train something in this life, like jumping, that is his example. You can only jump that far, to like limited amount, maybe like 10 meters now is the world record. So that is the best result possible, that we can physically train in this life. Whereas the sort of compassion is bigger than these 10 meters. He's sort of saying, it's limitless. And that means, that is really his logic, that this cannot only be happening within the framework of this life. There must be something before. Entonces, él responde, lo que dice Dharmakirti es que coge el Buda como ejemplo y dice que su característica distintiva es que tiene una compasión ilimitada. Dice que la compasión se entrena. Entonces, si vemos lo que podemos entrenar en esta vida, coge el ejemplo de saltar, ¿no? Podemos saltar mucho y entonces como aún así hay una cantidad limitada de del aprendizaje que podemos hacer de saltar, ¿no? Podemos saltar, por ejemplo, como máximo 10 metros. Esta sería como la limitación física. Dice, pero la compasión de la que estamos hablando aquí no se puede, no tiene este límite, no puede entrenarse en el contexto, en el marco de una sola vida. Este es el ejemplo que da. But then, of course, the limitless compassion is not a direct, not an object of direct perception of samsaric beings. So that is a tricky example. I cannot directly know if Buddha has, or if anybody has limitless compassion, infinite compassion. Pero, por supuesto, esta compasión ilimitada no es algo que los seres samsáricos podamos percibir directamente. O sea, no podemos directamente percibir si el Buda o cualquier otro ser tiene una compasión infinita o ilimitada. And then, therefore, I think Dharmakirti is then looking into Buddha's motivation that it was limitless or infinite, let's use that word, because of the infinite suffering of infinite sentient beings. So by then trying to be aware of that infinity of the suffering and of the number of sentient beings, then sort of the infinity of Buddha's motivation, compassion is sort of a little bit coherent, but it's, of course, again, not waterproof for a samsaric being, So there is always room, there's necessity for faith, Entonces, después Dharmakirti dice que la motivación del Buda es, también podemos decir que es ilimitada o infinita, utilizaremos esta palabra de infinito, porque se aplica al sufrimiento infinito de infinitos seres sintientes. Entonces, si nos damos cuenta de esta infinitud de sufrimiento de seres sintientes, entonces podemos encontrar cierta coherencia entre esta infinitud y la infinitud también de la motivación del Buda o de su compasión. Aunque, recuerda, no es una prueba total para seres samsáricos, es decir, que se requiere también aquí una parte de fe. And for Khyentse Rinpoche, that is a super valid question, to ask that, because it makes a difference. He says, if there would be no rebirth, then of course we could just be a hedonist, and just party all the time, Y para Khyentse Rinpoche esta es una pregunta muy válida, porque si no hubiera reencarnación, entonces podríamos sencillamente dedicarnos a ser hedonistas y estar como de fiesta todo el rato. And maybe also our
ethical compass doesn't have to be that good, you know, like we can do maybe we can rob banks or whatever, you know, like, and maybe we don't need to be so respectful to others. That could be the consequence of not believing in rebirth. Y de hecho también podría ser, como consecuencia de no creer en la reencarnación, también podría ser que nuestra brújula ética no tuviera que ser necesariamente tan buena, que podríamos perfectamente pues robar a bancos, o no habría ninguna necesidad de ser tan respetuosos hacia los demás tampoco. So therefore, mostly his conclusion is, I heard it really often, just what if? So that is how his instruction then, you know, that we should ask ourselves, what if there's rebirth, you know, and that we, even though we can't prove it, but we take it as a possibility, you know, and then ponder about that, and then maybe live our lives accordingly. Y la conclusión la que Rinpoche a menudo, que él la ha oído algunas veces, es y entonces ¿qué si es así? O sea, dice que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, entonces ¿qué pasa si realmente se da la reencarnación? Aunque no sea algo que podamos probar, pero si lo tomamos como una posibilidad posible, podemos basarnos en eso para poder vivir nuestras vidas, llevar nuestras vidas en función de esta asunción. And even though I think Buddhists proud themselves to be knowers and not believers, you know, I think there are some belief we just need, or we not need, but yeah, it's part of the game, I think. Dice que aunque los budistas nos enorgullecemos de ser más bien conocedores que creyentes, dice que igualmente cree que hay una parte de creencia que necesitamos o que es parte del juego. Yeah, because Dharmakirti says there, like, and that's the conclusion. There are three types of objects, you know, and like rebirth and karma is a hidden object for a samsaric person. Dharmakirti, esta es la conclusión. Dharmakirti dice que hay tres tipos de objetos y que la reencarnación o el karma son objetos escondidos para un ser samsárico. Yeah, so the first is the most obvious object. Yes, this is a mic, this is a flower, there's a lama, this is better. You know, this is like I can directly perceive it, I can feel it, taste it, and so on. Not tasting you, but but I could. I mean, theoretically. So I can, with my five senses, you know, I have a direct perception. That is the first object, you know, the most obvious object that samsaric beings can perceive. And you can discuss on that, you know, and then we think that is real, you know, but that's okay on the relative level. Entonces el primer tipo de objeto es el más evidente, ¿no? El más obvio, es decir, aquí hay un micro, aquí hay unas flores, aquí está lama, aquí esta es Berta. Es algo que podemos percibir de forma directa, que podemos recibir como información de nuestros sentidos, por nuestros 5 sentidos. Entonces es algo que percibimos de forma directa todos los seres samsáricos y que por lo tanto tomamos como real, aunque esto lo podemos discutir, pero a nivel relativo está bien. And then there are these like I forgot, slightly hidden objects, I think it's called, not so obvious objects, which I can validly infer with proper logic. So I can't see them directly, but with my conceptual mind I can validly establish them. Y después hay cosas que están ligeramente escondidas, dice, pero que podemos, con nuestra mente conceptual, podemos establecer de forma válida a través de la inferencia. Yeah, and the classical example is, there is smoke coming on the mountain there, so there must be fire in the other valley, just like the incense on the altar. You know, that logic, you know, that is
I mean, this logic has to be waterproof, you know, then that's another topic, but there are some criteria. But if you use that kind of proper logic, then you come to a valid cognition of that slightly hidden object, which is the fire. So you don't see it directly, but you can infer it. Y el ejemplo clásico es el del humo y el fuego, ¿no? Que si vemos humo en la montaña, entonces podemos inferir de ahí que habrá fuego en el otro valle, de la misma forma que entendemos cómo funciona el fuego y el humo en el incienso del altar. Entonces aquí hay y esto sí que se considera que que tiene que cumplir algunas cosas y que se puede demostrar. Tiene algunos criterios que tiene que cumplir, pero eso es otro tema. Pero con una lógica correcta podemos tener una percepción válida indirecta del fuego. Yeah, so this I as a samsaric being have access to also. Es algo a lo que tengo acceso como ser samsárico. But yeah, Buddha's wisdom or unlimited compassion or rebirth or the exact working of karma, that is more like the hidden object that I don't really can grasp with my usual mind. Pero la sabiduría del Buda o su compasión ilimitada o la reencarnación o cómo funciona exactamente el karma, todo esto serían objetos escondidos, o sea, los que no puedo captar con mi mente ordinaria. I can use, of course, a little bit logic, you know, what we did earlier, like a previous moment of consciousness kind of thing, the two lineages, you know, that works to a certain extent. So it makes it maybe more likely that that is the truth. But there cannot arise such a full certainty like with the logic of the smoke and then deducting the fire. Entonces podemos utilizar la lógica, por ejemplo, como hemos hecho antes cuando hablábamos de los momentos previos de conciencia o estos dos linajes, y esto puede funcionar para entender que puede ser más probable que eso sea verdad, pero no nos puede dar la misma certeza que con este ejemplo del humo y el fuego. Yeah, so I can, as a samsaric being, Jana is gone? So I can, like generally I can understand as a samsaric being that what the accident of Jana is karmically, you know, but only like if I'm like a Buddha, you know, I can exactly see, you know, what kind of karmic causes and conditions have been behind that, you know. So it's very vague, you know, how samsaric beings like me can understand things, and therefore, yeah, some things I just have to believe, basically. Yeah, until and unless I'm having a direct realization, of course, that is possible for all of us. Yeah, and then I can directly see the truth of rebirth and working of karma and all these things. Vale, entonces ha dicho, como seres samsáricos, por ejemplo, podemos decir que el accidente que tuvo ayer Jana es algo kármico, o sea, es el resultado del karma, pero no podemos, como si podría un Buda, ver exactamente qué causas y condiciones están detrás de eso, ¿no? O sea, que lo que podemos entender como seres samsáricos es muy vago y por lo tanto hay ciertas cosas que tenemos que creer, a no ser que tengamos una realización directa, que es algo posible, está al alcance de todos nosotros, y en este caso sí que podríamos tener una percepción directa del funcionamiento exacto del karma o de la reencarnación. Yeah, last sentence. So the classical example is Buddha can see a peacock, for example, and then each little segment of the color of the feather, in German that could be one word, by the way, peacock feather color segment, you know, you just say one word. So Buddha can see which exact karma action in what life, you know, has caused that, you know. But me as a samsaric person, I can just accept, yeah, must be causes and condition, you know, must be karma, you know, that very general package understanding. Entonces, la última frase dice, otro ejemplo que se da es que un clásico es que un Buda podría directamente al ver un pavo real, entender, mirar a cada uno de los colores de cada segmento de sus plumas y entender qué acción kármica, de qué vida explica o causa
ese trozo de pluma, ¿no? Pero como ser samsáricos lo podemos decir de forma con una comprensión más general, que debe haber un conjunto de causas y condiciones y de karma detrás de todo eso. Is this person existent who wrote the question Who? about the rebirth thing? Or did you write it? I did. Okay, so what do you think now? Yes, thank you. I think it's sort of okay, but it's sort of, yeah, there are gaps, I think. But only for a samsaric person, of course, for a realized being, that is just how things are, very direct experience, then that is like seeing or tasting the flower, so it's so direct for them, it's not a hidden object at all, it's totally obvious. Te lo dejo yo para ti. Entonces dice, repetía un poco más Arna, que todo esto que hemos dicho sería únicamente para un ser samsárico, pero que para un ser realizado la reencarnación o el karma sería algo tan obvio y tan directo como la percepción que tenemos nosotras de unas flores que podemos ver y podemos probar. And sorry, the last the thing, then coming back to Shantideva, because that was in the question. So yes, it is a different relative reality than what I, as a samsaric person, or usually a Western default thinking is. And then, then there is a hierarchy. And Shantideva is basically saying the perception of the yogi trumps the perception of a samsaric person, Y la última cosa que dice, porque estaba incluida asumida en la pregunta también, aquí citando a Shantideva, dice que es verdad que es una realidad relativa diferente a la que, por ejemplo, se comparte en Occidente mayoritariamente, y en este caso dice hay una jerarquía y que la percepción del yogi aquí sobrepasaría o ganaría la percepción del ser samsárico. I'm trying to reprogram our mind to have a more positive connotation to the word Trump. Okay. Joking. So and also Shantideva is saying then the higher yogi's perception is trumping the perception of the lower yogi, like on the bhumis, That's it. And Buddha is the best, the greatest, completest yogi. So yes, that was the answer. So that's it. There is a hierarchy, not by nature, because we have all the same natural nirvana or Buddha nature, but it's just the thickness of our obscurations, is the difference, Well, yeah. Y aquí decía, la percepción de un yogi más realizado triunfa sobre la percepción de un yogi menos realizado. Esta es la misma lógica que se aplicaría a los bhumis, y como Buda es el yogi más realizado de todos, pues su percepción pues es la que nos sirve como referencia, no por naturaleza, no es que haya esta jerarquía por naturaleza, porque todos compartimos la misma naturaleza búdica, pero sí en función del grosor de nuestros oscurecimientos. Esto es lo que marcaría la diferencia. So there's much more than three sentences, but that is such a huge topic. Yeah. Ha sobrepasado estas 3 frases, pero que es un tema muy amplio. But I think Immanuel Kant would have made it in one sentence. I mean, that would have been one sentence. Sometimes his sentences are many pages long. Dice que cree que Immanuel Kant lo podría haber respondido en una frase, porque a veces sus frases duran como páginas enteras. Thank you. Any other things? And yes, and I will also have a homework for the break. Nos dará unos deberes también. It's about rebirth and believing on it. Sometimes I'm afraid that if we do this exercise to play the game, to what if there is rebirth, then sometimes, I imagine that if in the moment we're going to die, we doubt because we don't have the merits or whatever, it can become like, oh, I wasted my time because I wasn't focused, or I was building it in a lie, kind of. And then if there's a rebirth and we have that doubt, I assume that then we will die like with a very bad karma and it will be awful. So I was wondering if, just to be sure, there is also a way to understand how Buddhism and all the teachers of Buddha can be useful also
for this lifetime, so that when we doubt, we at least have something to hang on, you see, so that it's not that, I don't know, painful, I guess. Preguntava que a vegades penso que si ens basem la vida en què potser existeix la reencarnació, en el moment en què ens moríssim, si de cop dubtem i efectivament existeix la reencarnació, com assumeixo que moriríem amb un karma una mica estrany, com perquè estaríem patint molt, i que això potser ens portaria com un mal renaixement. I doncs, només per si de cas, si hi ha alguna forma d'entendre que el budisme també podria servir per a aquesta mateixa vida, perquè així quan tenim moments de dubtes i tal, almenys tinguem una cosa a la que agafar-nos. Yeah. Maybe it doesn't make sense that view, but that's okay. I dic que potser no té ni sentit mirar-ho així. So that problem is really like something possible, you know, like especially when, so even if we are now a Buddhist and we think we have quite certainty in rebirth, I hope I understood the question correctly, then we might even doubt that at the end of our life because certain other views come up in a moment of weakness because we are dying. So that is a danger. Dice que este es un problema que verdaderamente es muy posible, porque puede ser que incluso ahora siendo budistas y teniendo cierta certeza respecto a la reencarnación, puede ser que lo dudemos en el momento de morir, que es un momento de debilidad, porque de repente aparezcan como otras visiones alternativas. Because I think this weekend is dedicated to Madhyamika, so therefore Madhyamika is important, because we might even maybe some sort of Christian habits, you know, like tendencies that we have stored, they might come up in that moment of weakness, and we want to have a savior, you know, like a creator God, you know, and then we will be very unhappy, you know, how we spent our life in Casa Virupa, you know, like where there's no God imposed on us. Dice que, ya que el fin de semana iba sobre el Madhyamika, dice que el Madhyamaka puede ser muy importante para esto porque puede ser que en el momento de morir las tendencias o visiones cristianas que tengamos almacenadas aparezcan y de repente tengamos ganas de que venga un salvador, ¿no? Un Dios creador. Y si eso ocurre, entonces estaremos muy descontentos con haber pasado nuestros días en Casa Virupa, ¿no? Yeah, therefore we should really study, contemplate and meditate on, for example, how Madhyamika is dealing with those different topics, so that we really work on our own tendencies, and so that we have really a good certainty about things, so that even in times of weakness, like sickness, of course, or death, or divorce, or joblessness, that we are not shaken, you know, and that we can then even deal with those tendencies that might come up, because we have enough certainty, enough oomph, you know, oomph. That's an English word. What is the difference between try and triumph? Oomph. You know, you need to try and then have the diligence, you know, or the strength, you know. Okay. Okay, bueno. Entonces dice que tenemos que estudiar, contemplar y meditar en cómo el Madhyamika, por ejemplo, cómo el Madhyamika lidia con estos temas y estas visiones alternativas, porque para que podamos trabajar con nuestras propias tendencias y podamos desarrollar cierta certeza que nos pueda servir en momentos de más debilidad, ¿no? Como puede ser el momento de la muerte o de la enfermedad, o en medio de un divorcio, o cuando nos quedamos sin trabajo, para que las cosas que hemos escogido, las visiones que hemos escogido no se tambaleen por las tendencias que puedan aparecer entonces, y que tengamos suficiente certeza, suficiente ímpetu. Aquí hacía un juego de palabras, pero creo que se pierde en la traducción, lo siento. Thank you. There's, yeah. Yeah. So I think that was about preventing that when we die, you know, that we have these uncertainties or doubts in the moment of death, you know. So basically we have to deal with wrong views now, you know, through study and practice. Y esto tiene que ver con poder prevenir que estas cosas aparezcan en el momento, estas incertezas y dudas aparezcan en el momento en que muramos,
Por lo tanto, tenemos que poder lidiar con estas visiones erróneas ahora, ¿no? A través del estudio y de la práctica. But nevertheless, if we then have, let's say, our other tendencies coming up, nevertheless, during the time of death, and we become totally Christian or Jewish, during that time, and then we regret spending so much time with Buddhism, then I think we can still be happy about what we did, because y sin embargo, si aparecen otras tendencias en ese momento, en el momento en que estamos muriendo y nos convertimos totalmente al cristianismo o al judaísmo y nos arrepentimos totalmente de haber dedicado tanto tiempo al budismo, podemos estar a la vez contentos con lo que hemos hecho. ¿Por qué? I don't know, because, but Buddhism also makes sense in this life, even though it works better in a multi-vision kind of thing, a multi-life kind of thing. Dice que el budismo también tiene sentido para esta vida, aunque tenga más sentido dentro de una como visión más larga de diferentes vidas. Yeah, multi-life vision, I wanted to say. Yeah, it works. That is the idea of Buddhism, But still, we as a Buddhist, we try to be loving and respectful, compassionate, helpful, supportive to whoever is in front of us, or behind. To everyone. Porque dice que como budistas lo que estamos intentando siempre es ser amorosos, compasivos, respetuosos, como dar nuestro apoyo, dar nuestra ayuda a quien quiera que nos encontremos, ¿no? Delante, detrás, a todo el mundo. I think that's maybe the most satisfying to look back at, how good we have been with beings, and how beings were made happy, or have been supported, or have received benefit, by us without being too egoistic about it, Y cree que esto es lo que más nos puede satisfacer en este momento, que es ver cómo los seres, cómo hemos ayudado a los seres, cómo los hemos hecho felices, cómo les hemos beneficiado, sin tener una visión demasiado como egocéntrica de eso. So this compassion, love kind of, and everything, all the details behind, that is, I think, something that is so beneficial in this life already. And yeah, we can be positively proud about it, no matter with what kind of mental state we die. Dice que todo este pack de compasión y de amor y todo lo que podemos detallar dentro de eso es algo muy beneficioso, incluso si lo miramos únicamente como para esta vida, y es algo de lo que podemos enorgullecernos positivamente sin que importe demasiado con qué estado mental muramos. Yeah, so love and compassion, I think, is one quality that is definitely good to develop as much as possible, no matter if there's life after life, or if there's heaven coming up, or bardo, or something else. That is definitely a quality that is good for our own mind, it creates so much positivity just for our own sake already, Dice que el amor y la compasión es una calidad que es buena, que es bueno que desarrollemos, sea lo que sea que haya después de la muerte, ¿no? Tanto si hay otra vida, como si hay el bardo, como si nos está guardando el paraíso, que es algo que es bueno para nuestra mente, incluso si miramos únicamente para nuestro propio beneficio, genera mucha positividad. Yeah, like being the opposite of anger and hatred, it is enabling mental peace, already in this life. Dice que de hecho es lo opuesto a la aversión, al enfado, a la ira, y que es algo que ya nos trae como una paz mental, permite una paz mental ya en esta vida misma. And then two more qualities I think that are good and also helpful already in this life, and then also in the afterlives, wherever that is, I think is like the wisdom, to see everything as illusory and not to, get stuck with something, but always see everything more playful. Dice que hay otras dos cualidades que cree que son buenas o que nos pueden ayudar ahora y también ayudaría más allá de esta vida, que una de ellas es la sabiduría, que es verlo todo como si fuera una ilusión, no quedarnos atrapados o fijados por las cosas, sino verlo todo más como un juego. Like Dzongsar Rinpoche was translating, I think the slogan number 6 from
the 7-point of mind training, you know, like be a child of illusion, you know, that is sort of the wisdom in daily life, you know, be a child of illusion. So we, like a child, you know, totally innocently, we just enjoy the display, you know. Dice que cree que es así como Chogyam Trungpa Rinpoche traducía la sexta esloka del entreno mental en 7 puntos, que nos dice que disfrutemos de las ilusiones, que disfrutemos como del espectáculo. Sí. So I think that will also happen. It doesn't matter, you know, as a Buddhist, it will be very helpful because in the process of dying, we have so many hallucinations and very fearful ones. So if we recognize them as mere illusions, that's great, you know. And I'm sure whatever other religion is talking about what happens after death, it's still always helpful, I think, to see everything like an illusion. So wisdom is also helpful now in this life. It makes us free of hope and fear in this life already, and it will help us during the time of death and afterwards. Y dice que esto es algo que nos puede ocurrir también como budistas, que puede ser muy útil tener este tipo de percepción más sabia, porque en el proceso de morir nos encontramos con muchas alucinaciones y muchas de ellas dan mucho miedo, entonces mirarlas como meras ilusiones nos puede ayudar. Y cree que cualquier religión que hable también de lo que pasa después de la muerte, cree que también tener esta perspectiva puede ser útil. Y por lo tanto que la sabiduría nos puede ayudar ahora mismo, porque en esta misma vida nos puede liberar de la esperanza y del miedo, y puede ser también útil en el proceso de morir y más allá, lo que haya después. And the last, third quality, I think, courage or fearlessness, I think, is also already helping us in this life during the process of dying and afterwards, no matter what is happening afterwards. Y la tercera y última cualidad sería la del coraje, ¿no? La ausencia de miedo, que esto nos puede ayudar en esta vida, en el proceso de morir y más allá de la muerte, sea lo que sea que allí se encuentre. Yeah, because fear is so limiting, you know, and then everything becomes, nothing is infinite anymore, you know, but everything is, we become very limited and everything is threatening. So, but if we have the courage and no inhibitions, you know, then that makes a big difference in this life in a positive sense. And also, again, during the time of death, you know, from Buddhist point of view, if terrible hallucinations are happening, you know, then just having the courage to go through them, you know. Porque dice que el miedo es algo muy limitante que hace que ya nada sea infinito, sino que todo sea muy limitado y muy amenazador. Entonces cree que el coraje es lo que puede marcar la diferencia tanto en el proceso de morir, en esta vida, como desde el punto de vista budista en el proceso de morir, en el que nos encontramos con muchas alucinaciones terribles y que necesitamos el coraje de poder atravesarlas. That would be it. So the good news is no time to explain the homework, so no homework over lunch. That's it, yeah. I think, no, 12:30. Oh. Dice que no hay tiempo para explicar los deberes, así que no tendremos deberes durante la comida. But Lama thought yesterday we talked, so maybe this afternoon we also have a short discussion group, like in 3 or 4 groups to discuss that homework or another one, and then we come back in the bigger group and then discuss about whatever was left unclear. Dice que Lama ayer sugería que podríamos hacer parte de esta discusión, de este debate en grupos más pequeños, en unos 4 grupos, y entonces después volveremos, lo pondremos en común con el grupo entero. Maybe the sun is on our side, that this can happen outside also. Quizás el sol está a nuestro favor y podremos hacerlo fuera. Okay, but I think the next item, dedication and then lunch, right? Es la dedicación y después comemos. Veranam pandete kegana jiva lontrupai si besole warjotani zera danjedu tembe kurjengirwasho kurjengiwar manukya tembanya kita bai central sayan chuwash.